специализированного шоу по японскому холодному оружию и вообще японскому антиквариату, и военному, и в том числе еще и старому. Здесь не только вещи 20 века представлены, в том числе еще есть действительно старые предметы, которым лет по 800, и все они у нас здесь есть. Сейчас мы подождем подписчиков. Если вы смотрите этот стрим в записи, то можно перемотать смело минуты на 3-4 вперед. А пока что я вам представлю Билла. Билл, hello. Hello. Good to see you here. Good to see you. And Билл, наш гость сегодня, он пришел в отель, и мы сможем посмотреть вещи, которые он нам принес, мы сможем посмотреть мечи, которые он принес, по ним будем снимать обзор, будем обязательно читать вот эти вот надписи, которые Билл нам расшифрует. You have certificates for it? Yeah. These two here are Juyo tokens. Говорит, на вот эти два есть сертификат. They're historically significant. So here's the certificates here. And something interesting under the handle. Yeah, they both have, this one has a 3-body and a 2-body cutting test and was made by 2 different smiths. And then the sword has a name. It's inscribed on the... And what period? Thing. This one is the Shinto period, so 1650s. 1650-е примерно годы, например, вот этот вот предмет. И они действительно стоят прям очень дорого. And how much is This one? This one is about $90,000. Порядка $90 тысяч он стоит, и мы сегодня с вами его сможем посмотреть, и в дальнейшем будет сделан еще и обзор по вот этим же предметам. Плюс еще у нас здесь есть вот такая вот работа интересная. Это набор, это цуба и набор, прибор рукояти и ножен, которые мы, собственно, можем увидеть здесь. Она отдельно продается. Они менялись в зависимости от того, что хотел видеть хозяин. И вот здесь, сейчас показываю, здесь есть надписи, клейма мастера, который их сделал, который их нанес. Мы все это будем смотреть, потому что работа ювелирная. And what period? They're Meiji period, late 1800s, very late into even the early 20th century. This guy works. Это рубеж 19-20 века, и мы здесь видим, насколько хорошо проработаны вот эти вот мартышки. То есть здесь обязательно нужно смотреть, чтобы весь комплект был в едином стиле. Вот здесь вот он как раз в едином. То есть это мартышки такие, которые там с детьми, с фруктами и прочее, прочее. И они, посмотрите, мультиметаллические. То есть здесь несколько металлов представлено, изготовлены из нескольких металлов. Мастер действительно, здесь так вот современным языком выражаясь, заморочился, сделал такую работу, и это очень высоко ценится. And how much is it? 24,000. 24 тысячи, вот просто для примера, стоит вот такой вот сет, потому что он целиком комплектный и един в своем виде. И мы его тоже сможем потом подробнее посмотреть. Signed by the artist. And do you have a translation? Yeah, it's Togyo Kusai. It's a name of the silversmith who made it. Изготовителя. Kiyotsugu. Мастер, который изготовил вот эти предметы на рубеже 19-20 веков. And how rare is you can find it? This kind of work is pretty difficult. You don't generally see сложно найти, fittings, не видишь. The work of this kind of extreme detail. Он говорит, обычно такие сильно проработанные не встречаются, редкие. And they're the monkeys in Japanese. They're called suru, and they're in a tree picking persimmons and eating them. A family of monkeys. And семья мартышек. Yeah. And it's interesting. These are made from multi pieces of metal that are pressed together. This is silver that they cut a cavity and inlay this copper face and then carve it out. And then the eyes are little solid gold balls that are inlaid into the copper. And then in the center of the eye is a little shakudo ball that's inlaid into the center of the solid gold eye. Он говорит как раз то, что такой из нескольких металлов сделан этот предмет. И мы здесь видим то, что серебряная сама по себе основа из бронзы.
сделаны, собственно, вот эти вот фрукты и лица, и глаза. Could you return it? И глаза золотые, и вот тоже вот с такими вот точками. При этом, то есть, такая работа очень тонкая. Она действительно впечатляет, когда держишь это в руках и когда смотришь. То есть, кроме цубы, здесь также проработаны остальные части. Вот, например, мартышка, судя по всему, судя по размеру, это, видимо, какой-то их ребенок. Вот, также ест свои фрукты. И здесь еще есть тоже в дальнейшем работа, которую проделывал мастер. Очень круто это смотрится, и мы обязательно это тоже снимем на обзоре, потому что здесь вот в стриме, я думаю, что качество просто не очень. 23,000. 23,000. No damage. Yeah, okay. Silver. Yeah, and, I'll just set it flat. И мы обязательно это все дело снимем на обзоре, когда будем его снимать, потому что сейчас просто по стриму не так хорошо все это видно, не так хорошо видно проработку. Да, можно положить сюда пониже, чтобы, если что, это все дело не падало. Что у нас еще здесь вот на стриме, так как стрим это должно быть что-то интересное, у нас здесь есть коробка, и эту коробку мы сможем распаковать. В этой коробке лежат вещи, которые Билл складывал и просто взял из офиса такую коробку с интересными предметами. And do you actually know what is inside? Well, I grabbed a bunch of stuff from my office, different parts of my office. I've collected Japanese metalwork, lacquerwork, swords, fittings for probably 35 years now. Он говорит, что собирает уже 35 лет все вот эти вещи, собирает 35 лет по Японии мечи, опять же, вот прибор рукояти, прибор ножен, всю фурнитуру, и в том числе еще собирает, кстати, вот такие картины, собирает шелк и прочее. Все, что связано с Японией, уже 35 лет. И принес просто вещи, которые были взяты из офиса, вот так вот в коробке, потому что у каждого есть такой интересный угол, куда складываются всякие интересные предметы. И иногда бывает, что туда что-то положил уже, ну, на протяжении там 1,5 лет может что-то лежать, вот, интересное. И вот здесь примерно такая же история. Он до конца не помнит, что там лежит. Here's an example of some Japanese sword fittings, the metalwork and the fittings. Это вот экземпляр как раз вот таких же, такого же прибора рукояти, металлических частей, как они смонтированы. И, соответственно, здесь мы видим, что работа попроще, но тоже интересная. This particular school of Fuchikashira, I believe, is Kaga school. And what period? Mid-Edo, late Edo, 1700s. 1700-е. This style of inlay is pretty. I think these are the dogs. Again, there's little gold eyeballs. Yeah, it's very interesting. And how much is it? I will ask how much is it, because I probably wouldn't sell it, but just because I collect that kind of stuff. Говорит, не очень хочу продавать. Maybe like $1,200. Порядка 12. Так, как у нас с вами связь? Качество есть сейчас? Подскажите. Потому что мы сейчас не можем контролировать, насколько хороший интернет. Сейчас, по-моему, было отключение. Вот нужно обязательно от вас комментарий сейчас по этому поводу. This was a piece еще вещь I bought many years ago. I think I got it at an estate sale. And the reason I bought it was I kind of bought it to save it. I was worried that somebody would maybe throw it away. But there's ivory inlays in the lacquer work. This is lacquered. It's not actually wood grain. It's wood grain out of lacquer. It's lacquer made to look like wood grain. This is the artist's signature. I think it's Michi. Тарелка лакированная, выглядит как будто бы. This is what the Japanese call shibayama. И здесь, соответственно, слоновой костью выполнен этот рисунок и птицы, растительный орнамент. And it's ivory, mother of pearl, and the little black eyes are probably maybe buffalo horn or something like that.
Говорит, что вот эти вот глаза выполнены из другого кусочка, возможно, что тоже из рога. It's very I interesting. always thought that maybe at some point I'd have it repaired, but I don't, I don't really. I'm sure there's somebody that could repair it. There's modern Shibu. Он говорит, ремонтировать не хочет, но уверен, что есть мастера, которые этим занимаются. And what price for stuff like this? I think I only probably, maybe, I bought it probably 30 years ago, 25 years ago. 25-30 лет назад купил. If it was in perfect condition, it'd be several $1,000s. Несколько тысяч долларов, если оно в идеальном состоянии. Но здесь вот получается сложно сказать. Could you reverse it? Nice. And that's actually either gold or silver. That's dusted into the lacquer. Ну, типа как пыль серебряная или золотая добавлена туда. That's nice. And did you translate it? Yeah, I think It's a sign. I think the character is Michi. What does this mean? It's it would be like the last name of the artist who made it. Nice. Легендарная. It's kind of like a Japanese seal or a Hanko column. And subscribers ask about medals. Do you have any Japanese medals? World War II medals or metal work, Japanese metal work like this? Вот сейчас вам обратный вопрос. Вы про медали на Вторую мировую войну или металлические медали, вот типа как Цубы? I do, collect some. I'm not sure. I think, it's an Incense Burner. My wife wrote a tag on it. This is the artist that made it. Это вот подписи здесь есть. Might be Yoshinobu. This is a little difficult to read because it's a little more stylized. And then this is the artist's Hanko, his personal seal. That's the cap. But it's an incense burner, and this is the box that it originally came with. The artist made the incense burner, had a they call it bako, had a box made, and then he wrote on it his hakogaki, which is a description of what it is, and then his name. That's pretty heavy. Yeah, it's unrefined. I believe that's bronze. Из бронзы обычно делают, тяжелые. Достаточно. What period is it? Meiji period. I really like the metalwork from the Meiji period because it's And Meiji period is 1860 to like 1910. 1860-1910. Это Meiji Because period. they did just unbelievable inlays and, as you can see from the monkey fittings, really, really over the top work. And it's the same period. Yeah, same period. This, I'm not sure what this is. Oh, and about this samurai. You told me. Oh, yeah, that's an interesting. It's one of my Это favorite вот гравюра, woodblocks. это гравюра традиционная японская, которая у него, собственно, висит в кабинете. Очень интересно расшифровывается она, потому что они вообще все, там были за честь, за гармонию, за вот такие вот вещи, за умиротворение. И здесь изображение самурая. Самурай медитирует, играет на флейте, как вы видите. Он изображен со спины, но при этом у него есть японский меч. И за спиной самурая ассасин – это киллер, убийца, который, собственно, пришел этого самурая убить и вот хочет его обойти с тыла и нанести ему смертельный удар. Но вот мы здесь можем читать, что самурай обречен, но на самом деле вот смысл этой гравюры в том, что конец вот этого вот убийцы предрешен, потому что умиротворенный самурай может сейчас просто встать и его рубануть, скорее всего, он без головы останется. И вот здесь вот написано что-то типа what here you It's told probably me a about? story or a poem. It's difficult to read because it's again in that social writing. But I can look at it and think, man, this guy's gonna lose his head. Он говорит, что скорее всего он потеряет Because свою голову. you've got this guy out here in a kind of a meditative, hyper-aware state. He's playing the flute, out in nature. The moon is in the background, and you got this kind of hired assassin trying to sneak up on him, and it just
in like Japanese stories, it's probably not going to end well for this guy. Ну, кстати, еще интересно. В принципе, то же самое, что я вам рассказал, но еще вот я забыл, здесь луна встает. То есть мы видим, какой прекрасный вид у самурая открывается. В общем, он медитирует и, скорее всего, рубанет голову вот этому вот с тыла нападающему, да, совершающему блицкриг убийце. И здесь вот написано, здесь не видно, но он не может прочитать точно, что здесь написано. Скорее всего, что типа гармония и умиротворение побеждает. Вот что-то в этом роде. Вот. And what date? We have a question. I'd guess that this is probably 1700s. 1700s? Yeah. Yeah, wood blocks are kind of interesting. They 1700. You know. They were. I'm surprised because it's too. Yeah, well, they've been around a long time. They were kind of discovered. They weren't collected in Japan. These were like kabuki theater advertisements. Originally, that's what these wood blocks were. And during the late 1800s, when they were doing exports of porcelains from Japan to Europe, they would bunch these up and use it as packing paper in the crates for the porcelains. And the Europeans got a hold of these, and they were like, "Oh my God, these are amazing!" And they started collecting them in Europe, and that's kind of how it started. And then it kind of became an art form in itself. And where did you buy it? This one, I think I bought from an estate in the U.S. somewhere. I've had that for probably 25 years. I've got several. Где-то в Штатах купил. Несколько штук у него есть, говорят. Several wood blocks. Oh, you have with you some? Yeah, I have a couple more. Okay. I like the ones with the samurai themes. This is it's been trimmed, you know, the paper's been trimmed. Usually they're larger. Это обрезано, говорят. Тоже еще. But, you know, it's a samurai carrying his sword. And he's got a little they call it bento box. That's like a lunch box. He's carrying on the end of his sword. Здесь вот еда, ланчбокс несет на своем мече. And is it safe to for the sword to carry in lunchbox? Oh yeah, the swords were not only considered the soul of the samurai. They were literally considered a tool. Короче, вот я даже удивлен. Вот так вот, оказывается, могли что-нибудь носить, как на просто коромысло такое, можно сказать. This would be like typical kabuki theater, and this one's probably from. It might be as I don't know which. Ищет дату. Написано по-японски. Yeah, I'm not sure Так, два пальца на ноге. Who the artist was, but this is probably the artist here. But Can you read? I can. But these woodblock signatures are read a little bit differently. Usually, like with porcelains, bronzes, you know, it'd be like one of the artists I collect. The porcelain artist is Makazu Kozan. He was a Meiji period artist, and the kanji is not. That's not how I would read it. I wouldn't read it Makazu Kozan. Oh, okay. And this is kind of a famous one. This is one of the. There's a series of 100 of them. 100 views of Mount Fuji. 1000 видов Фуджи. And this is. I believe this is Hokusai. If I'm not sure. Hokusai? Hokusai, I think it was. That's the artist that made them. Okay. But these were interesting. They were made. Each color you see was a different wood block that was carved in reverse. So this had count the colors, and that's how many blocks of wood they had, and they used like a stamping press process. That's interesting. And this is a late one. Yeah, probably late 1890s maybe. Это позднее, но при этом позднее это. I've never gotten too in depth in learning about wood block prints. I've just always liked. And what kind of prices for things like this? These like in this condition, a couple $100. They're not so expensive. And like that one. That one probably about $1,500.
Вот это $1,500. 1500, говорит, стоит вот такая гравюра. It's a great subject. I've got another one hanging on my bedroom wall, and it's the first emperor of Japan holding up a staff with an eagle on it. He was considered a god, and he's banishing the Ainu. He's holding up his staff, and there's like light, and the Ainu are like being vanquished. They're backing away from the staff, and in some of these, and I think in that one, it's a Christian reference, you know, like a subtle Christian reference of Moses lifting up the suffering symbol. And I suspect that one has kind of a Christian or a biblical theme to it, you know, subdued theme where they made the emperor Moses, and, you know, in a Japanese context. Yeah. Because as a lot of your guys know, and as you know, that Christianity was outlawed in Japan. Because they saw it as like a foreign incursion to bring an outside influence. So they really dealt with Christian missionaries pretty harsh. There's some movies that it's interesting. And could you show our subscribers ask the blades? Could you show? Yeah. This one here. Yes. This one is with the cutting tests. Я говорю, что давайте клинки посмотрим. И здесь есть тест меча, который производился этот тест прямо на человеке. And what does it mean cutting test? How did they do it? They actually tested the blade cutting bodies. They would stack like criminals. They would bind criminals, and they would stack them in a pile, and they would actually cut their bodies in half. Короче, рубили они тела и показывали это дело на... Ну, то есть можно было в то время легальным образом разрубить тело, соответственно, и таким образом проверить меч. И вот этот тут клинок, это имеет такую марку, имеет такое клеймо. И мы его сейчас увидим чуть попозже. И есть с одним тестом, с двумя, с тремя. And how many tests they... It was 3 bodies, so they had one of the cutting tests was 3 bodies stacked. The other cutting test was 2 bodies stacked. They just one with one stroke. It says with one stroke, cut 3 bodies. Yeah, one stroke. Короче, говорит, что есть нет по типа, and as you'll типа see, 2 тела, это когда 2 тела клали в кучу и их рубили. Вот такие вот они по хардкору японские мечи. The cutter. This is the guy, this Masa, I don't remember his... And what period, once again, it's 16? This is from the 1600s, 1600 годы. And when this... the cutting test was done about the same time. То есть 1600 годы и вот этот... One stroke, I think. This is 3? This is 2? 3, yeah. В общем, использовали преступников для этих тестов, и это вот, собственно, был такой как дисклеймер. Это были 1600-е годы, когда этот предмет произвели. И это получается вот двойной тест, это тройной. Yeah, so 3 and then two lines. Okay. And then this is the cutter who did the test. They had execution grounds, and the sword, they gave it a name. It's White Lightning is what they named the sword, and it's made by 2 smiths. It was a collaboration, but this smith on the left side, this Kaneshige, was I believe the teacher of Kotetsu. And if any of your subscribers are familiar with different swordsmiths, he was one of the most famous swordsmiths of the Shinto period. Kotetsu was. And then the other smith is this Kanetsuna. They were both Mino guys from the province of Mino. И все это мы вам переведем, потому что будем снимать видео как раз вот про... То сейчас есть даже небольшая интрига, интересная информация, потому что все это мы переведем, когда снимем видео и нормально покажем еще вот эти иероглифы. Я даже не знаю сейчас просто, есть ли интернет или нет, но на стриме прям хочется это показать. Вещи действительно крутые, и здесь на выставках в Америке они не так часто показываются. And what is the level of this sword? There are several levels in Japan. Yeah, the lowest level, they send them. We send them to the NBTHK, which is the sword museum in
in Tokyo. Есть And несколько they're actually уровней an по... official branch of the government. Есть несколько уровней редкости клинков, и эти несколько уровней как раз они еще подлежат вывозу, а потом дальше, если мы перешагиваем некую границу, то они уже не подлежат. This one step before forbidden to take No, out. two right? steps. Two steps. It's you have Hozan, which is the lowest. It just means the signature is good or it's worthy of preservation. Then they have Tokubetsu Hozan. Говорит, два шага от запрещенного к вывозу из Японии. So the lowest level is Hozan. Then they have Tokubetsu Hozan. And then they have Juyo. And then they have Tokubetsu Juyo, which is really, really tough to get. I had 2 blades this last Tokubetsu Juyo Shinza that were signed. One was a signed Heian period blade, so made in about 1050. And it was signed, still had the original signature, like 32 inches long. It's Juyo already, but it failed the Tokubetsu Juyo. But the old saying with Japanese swords is you submit 3 times, and then you know for sure, because the judges might not always, let's say there's 10 other blades by the same guy that are better. And it has been polished, yeah? Yeah, this has been restored, but this was actually done probably quite a while ago. Yeah, because it's got older Saigaki. Saigaki means description of the blade and then the attester of the Saigaki from the Sword Museum. So this was probably polished 50 years ago. Может, лет 50 назад был полирован. And this one? This sword, this is one of Masamune's 10 great students. Это один из учеников Масамуне. Masamune was the most famous swordsmith. Один из самых знаменитых изготовителей клинков японских в истории вообще. And I have another sword by another one of his students that's going into the Juyo Shinza. Это не его, это именно студент, ученика. And this is it's real hard to photograph. Yeah, maybe just move it around a little bit. В общем, здесь видно, This has what they call Mitsukawa Hada. Вот таким вот словом называются вот эти вот узоры на клинке. Узоры на... That's the grain pattern. Let me get a rag and all. Сейчас возьмет, чтобы покрутить на... We're not really handling these the proper way, but... And it's forbidden to talk near the... Yeah, typically. That's why I turn my head to the side. Really, you shouldn't... Вообще нельзя разговаривать рядом с клинками особо, и нельзя их, естественно, брать за руками. Ну вот вы здесь видите, здесь такой есть узор, как дамасский клинок, и как раз этот узор называется тем самым словом. How name of this? The hara, it's called Mitsukawa Hara. Вот. Нужно будет мне подтянуть именно вот эти японские термины, и обязательно в видео мы эти японские термины приведем по буквам, как это говорится, и перевод еще обязательно сделаем. Вот это будет круто, это будет как в книжке. I told about all these terms, we will text and translate. That will be cool. В общем, очень крутой клинок. And how much is it? Мы в сети или не в сети, ребята, нам подскажите, потому что здесь в отеле плохой интернет, к сожалению. И мы сможем сейчас... And how much is it, once again? $100,000. $100,000 вот этот предмет стоит. Did you sell it? Or... Yeah. Ну все, это он ушел за эти деньги. Gonna be shipping it this week, probably. Вот мы в итоге счастливчики, потому что точнее, на этой неделе он должен быть уже отправлен. Let's see. Там. Yeah, this one's one little, we call it a kante point or a study point. Do you see the bohi, the groove in the blade? Do you see how the habaki is made to model that groove? Hard to see. And you can see that it goes into the groove. That's kind of a kante point. When you find a sword that's completely gray, and you can't really see much,
A really, really high quality habaki is generally an indicator of a very, very good blade. And this it's gold foil over copper, and you can see двусоставная, то есть золото сверху на бронзе. Вот здесь видно. And they would wrap a little sleeve of gold around the habaki. And those, generally you find gold foil habakis on Koto period blades, so blades pre-1570. And then on blades that are Shinto period, typically you'll find silver foil habakis, but generally when a sword is Juyo, you'll have a gold foil habaki. Because when you have a sword restored, you have a habaki made. But this one's interesting. It has the attribution. This one has been shortened and it's lost its signature. Он был укорочен, и поэтому подпись здесь была потеряна. But it has an attribution to the smith that made it, Norishige. Ну, его атрибутировали. And what helps to... This is called a kinpunmei. It's a gold lacquer attribution on the Nakago. Kin is the word for gold in Japanese. Once again, it means that after it has been cut, it's been shortened. Yes, a bit shortened, and then after that they lost the signature. So they wrote the smith's name in gold on the золотом здесь написали, удалили сначала, после того, как его обрезали, и ушла вот эта вот подпись, они написали золотом имя его уже в другом месте. Это уже в другое место. В другое время было сделано. Блин, так сложно переключаться с английского на русский. Yeah, very nice. And this period is... This guy worked in the early Nambokcho period, so like in the 1300s. 1300. And this one level before... Tokubetsu Juyo. And actually, I think this one should probably be submitted for Tokubetsu Juyo. That's cool. And we will take a video about it. Yeah. In maybe 1 hour. And about this Shingunto, guys ask. Yeah, the Shingunto, that's actually a pretty special one. This is a question, why this one is here? It was made by the imperial household smith Gasan Sadakazu. There were two smiths in the Meiji period that were retained by the imperial family to make all of their swords. One of them was Gasan Sadakazu, who made this sword in 1901. It's dated 1901. Could you show it? And the other one was Kanenori. And when I originally got this sword in the mail, Когда ты получил по почте этот I thought it was a much older blade, an Ichimonji by Bizan Ichimonji. Обычный предмет. Maybe a little difficult to see, but it has what they call Saka Choji, which is these little fingers that kind of slant back. Говорит, такая линия вот этого хамона, линия закалки. Здесь немножко видно, что она такая, как пальцы сюда выходит. Yeah. Can you actually see? Yeah, it's possible to see. Yeah, we can see it. It's not in bad polish, but it's not in full polish. And if it was in full polish, you could see it. And then when I saw that it was dull the first inch, I knew it was a newly made sword, a sword that was probably this century or late last century. This is called Ububa. And when a sword has only been polished once, the first like inch and a half coming out of the habaki is dull. You know, you can you can see that it's not sharp, but you go beyond this point, Говорит, не был заточен. you're going to cut your finger bad.
Говорит, вот здесь вот чуть подальше вот так вот провести, то палец обрежешь. It's like a 3-foot straight razor, really. Yeah. And this one, what period of the blade? It's signed and dated. It's dated 1901. 1901 год, то есть прям перед русско-японской войной. То I есть noticed, не 30-е годы. And when you buy it, you thought it's just a Well, regular the guy thing? mailed it to me because he sent me photos and they were very poor. Он отправил фотографии были you could see a little bit, but полное you couldn't. дно. You know, as you can see, you can't really see a lot. The temper line. No, we can see. And the groove, the bohie, was really, really well done. And it's a very slender blade. Говорит, очень круто дол сделан еще. Which is reminiscent of an older blade. The shape is, if you look at the shape, it's more of a koshizori shape. The curvature is more at the handle. And when I took it out initially, I saw that Saka Choji, and I'm like, oh my God, it's an Ichimonji, a Fukuoka Ichimonji. And then I saw this, and I'm like, oh, it's a Gendai. I thought it was a Gendai. But then I took the handle off, and I got excited again. So it was kind of up, down, looking at it when I То есть first took он, it out. когда видел, сначала думал, что о, офигенно, это очень крутая вещь, потом раз разочаровывался немножко, потом опять вот видел что-то интересное, и опять чуть хуже. И вот когда он открыл уже See if I can get рукоять, the он handle все увидел. off. I forgot my peg popper at home. Говорит, забыл просто эту палочку, которую надо So this probably won't вытаскивать. cooperate. But what we'll do is we'll take it apart and maybe post pictures of it. Окей. Говорит, потом разберем, сфотографирую вам. But there were little indications with the mounts that it was a super high quality blade. This separate flower is the push button. Он говорит, что есть некоторые моменты, по которым можно определить, что предмет крутой был в то время, необычный. Например, здесь отдельно сделана вот эта кнопка, и кнопка сделана в виде цветка. Обычно она просто кнопочкой выглядит. Здесь же And I've only had a few blades in like 35 years that have that military mounts. It has Несколько штук всего он видел за 30 It has a лет. Tsukashi Tsuba or a Pierce Tsuba. That's another indicator. То есть еще одна вещь, это когда мы видим такую цубу ажурную. Ажурную. You can probably see it better with the Yeah. pink cloth Я вообще. underneath. So this one I'm actually going to be sending to Japan, I think, in the next send it to week or Japan? so. Yeah, to have it polished in paper. Он говорит, что для того, чтобы получить бумаги и чтобы отполировали грамотно, Have it restored. он отправит и подреставрирует, он отправит в Японию этот предмет. And what value of this one? Sadakazus go for about $20,000 to $25,000. 20-25 тысяч долларов он примерно стоит. And when you buy it, you thought you buy just a regular Shingunto? No. He actually sent it to me because I couldn't see it. And I had kind of made the deal beforehand. So it was kind of a done deal, and he sent it to me. I typically, when I buy stuff, they have to send it to me because I've been contacted by people in the past. They Ну, то есть перед покупкой вроде, точнее, перед покупкой он получил его по почте, вот, и все отсмотрел. Но все равно круто. Where they said they had stuff and I sent them money and then they never sent me anything. So so my rule of thumb now is the item has to be sent to me. Or if it's really, really significant, I'll fly there and buy it. Okay. That's reasonable. Yeah, I mean, there's lots of people trying to rip people off. Говорит, что много кидалов бывает, и поэтому у него есть обязательное правило, чтобы вещь ему сначала попала, и только потом он отправляет деньги. Он про это говорит. Very early Gunto mounts have this it's a smooth, glossy finish on the scabbard. Versus later on they used очень ранние rougher finish, a rougher ножны texture. имеют вот такие вот. So these are really early Gunto mounts, probably Такое покрытие. 30s, early 30s. Ранние 30-е годы, то есть для Сингунто прям ранний. And I would like to have seen the tassel because it probably had a general's tassel on it.
Говорит, хочет еще темляк подобрать, наверное, генеральский будет подбирать. And how much is a general tassel? $33,000 to $3,500. $3-500. Ну, то есть получается где-то примерно 10-15% от самого предмета. And we have a question about leather cover on this cupboard and how often you see it and how leather is more often than Probably less often you see them because they didn't survive. As you can see, it's shrunk down on the scabbard. Говорит, не часто видно, потому что они обычно не выживают. You know, leather shrinks and you can see all the parts. Говорит, что все это так дело усыхает, и ты видишь сразу все вот части, поэтому кожа бывает. But it's a foul leather cover, is what it is. You know. Он говорит, это оригинальное, поэтому что есть, то есть. Выглядит круто. Я согласен. Да. And is 10? Yes? 10, yeah. Yes, it's 10 covers. Most common. Most common. Нет, тряпичные чехлы не режет. Тряпичные чехлы встречаются чаще. I actually had somebody in Russia contact me one time that had a gunto that I think it was their great grandfather brought back. Из России вот правнук писал, что был предмет с русско-японской войны. And it was a pretty good sword, except it had been damaged really badly. Almost. Говорит, очень крутой меч был, но был поврежден очень серьезно. You find a lot of them in the U.S. where the kids or grandkids played with them, and you know they chop wood with them. They do all kinds of terrible things. I went to a house once, and they had a wonderful Japanese sword. Говорит, как-то пришел. And I looked at it, and there were 2 holes drilled in the blade. In the blade? Yeah, they had it hanging. They didn't give it to. It wasn't on the wall when I got there. That's a smart thing they did. I took it out, and there's 2 holes in the blade, and I felt like crying because I looked at it. It was a really old sword. Он говорит, увидел как-то раз, пришел домой к людям, и был очень хороший предмет, очень хороший меч, и в нем было 2 отверстия прямо в клинках. В клинке было сделано для того, чтобы крепить предмет на стену. То есть такое тоже бывает, в том числе и в Штатах. Ну, вот тот предмет, который тоже из России показывали, к сожалению, был забытован. Most of swords and most of daggers has been like GI'd or... Yeah, I call it GI'd, yeah. Yes. В Америке это называется GI'd, потому что GI это американский солдат. Yeah. А, кстати... It's a term that I coined. GI'd. And GI это солдат. GI, government issued, и так называют американского солдата. Соответственно, GI это значит, что солдаты с этим что-то сделали, что-то сотворили, там каким-то образом модифицировали, например, 2 дырки просверлили, чтобы повесить на стену вот так вот там над кроватью меч. Других-то способов нету. Главное, вот интересно, это когда у человека есть станок, вот, и ему очень хочется его применить. Наверное, вот тогда мечи-то сверлят, потому что это вообще-то не так-то и просто. Так, что у нас еще есть сегодня? How often you see another question from our subscriber? How often you see fakes of Singunto and Kaigunto? A lot. I get emails. Он говорит, дофига, много копий Singunto и Kaigunto. Maybe once a month. Once a month? Yeah, from people that говорит, раз в месяц they bought swords that they thought were World War II swords. Они думают, что это меч на Вторую мировую войну. And they were Chinese copies. А это китайская подделка. Yeah, that happens a lot. Он говорит, очень часто. Это is it easy to see it on pictures? Once you've seen a few, yeah, it is pretty easy to tell. Несколько раз увидите подделки, будет maybe легко we определить. could take some screenshots from the internet and how to tell. The castings of the fittings are nothing like the Japanese cast fittings are real clean. The detail is all hand finished, like the flowers. All of that is carved in there. Говорит, что очень крутая детализация, хорошо проштампованные, сделанные, а китайские, судя по всему, не очень хорошо сделаны. Хотя я думаю, что
если людям хочется, они могут это доработать. Yeah, Те же самые копии. there's an old saying in the U.S. that, or it's a European or American saying, "The devil is in the details." Он говорит, что есть... yeah, I agree. Same, probably. Yes. But you see Он this говорит, поговорка stipling. «дьявол в мелочах», поэтому... You see that stipling is all hand done. The Japanese call this nanako. Нанако, it means all these Fish dots. eggs, yeah, fish eggs. Как икра, говорит. Those are all hand done. So there was a cottage industry of fittings makers. In this condition, untouched, and uncleaned, how much is it? Probably 15,000. And if you send it to Japan to get Restored. papers and restored, 20 to 25,000. and how much is this operation? Polish. It'd be pretty close to maybe probably 4,000 total. Okay. 3,500. Вот такой вот меч стоит порядка $15,000 сейчас. Если его отправить в Японию и отполировать, а из Америки это достаточно просто сделать, то мы его можем выставить за 20-25 уже тысяч долларов. Сама операция по отправке, полировке и вот этой вот самой документации стоит порядка $4,000. Он сказал, это вот такой раунд-трип туда-сюда предмет свозить. Это любопытно. Кстати, можно вещи отсюда, здесь, которые были взяты, отправлять в Японию, потому что это очень легко. А потом из Японии возвращать сюда, и уже тогда можно будет привозить, например, в Россию какие-то предметы с документами. Вот такой вот сразу родился интересный момент. From an old sword that I had restored. Прибор рукояти от старого предмета, он не реставрировал. I haven't had the mounts restored yet, but I will. You told you have a lot of projects for projects. I had the blade polished and papered. It's a Kamakura period blade, so it was made about 1280. And then when you have it restored, to keep the mounts together, the old habaki, and they make a replica. It's a piece of wood. Yeah, it's an exact. I mean, it's exact, an exact copy of the blade. Есть вот копируют вот такие вот клинки для того, чтобы на них можно было установить металлические части. In the wood replica, the blade, you see the little bit of the groove that's. Здесь типа даже долг был немножко скопирован. But these mounts are actually pretty nice quality mounts. Хорошего качества. They're pretty early. What period is it? Edo period. Most of this style mount that you're going to see is Edo period. Period Edo. Edo. They say Edo Jidai. Like 1700s was a lot of them. 1700-е годы. Интересно. And the school, this is probably an Aizu Shawame school is the Suba. And the fittings, I'm not real sure. But the motif. And you will restore it? Yeah, I'll have the handle wrapped. I'll find a set of manuki that match either the motif of the Fuchikashira or... You know, it's kind of the same. Говорит, все детали, он уже даже часть нашел, и он потом отремонтирует и сделает рукоять цельную для того, чтобы был такой предмет в едином pretty expensive to have made. This rib saya, because they carve each one of the ribs. You know, to have it done in Japan, it would be чтобы это в Японии сделать, probably $2,000-3,000. $2,000-3,000. But it's okay. I can have it restored here in the U.S. Ну, может, в Штатах. I have some lacquer guys that can restore it. That it'll actually look good. It'll look period. And this one. Yeah, this one. This is a real interesting blade. This is yeah. This is a really interesting. These are the mounts for Itachi I have there. And the mounts are fantastic. I haven't had them restored because прибор ножен. I'm looking for a set of manuki that match the theme. This 16 petal chrysanthemum. This is the symbol of the imperial household. The 16 petal chrysanthemum. And this is period Edo period, like 1600s. A lot of these tachis were made. These mounts were made in the Meiji period. So. End of the 19th century. But this is a really early one.
And how much is it? Just the value The about. blade with the fittings. This is the blade right here, which is Вот from the здесь вот у него отдельный 1200s. клинок. 35,000. And is it possible to make it one piece, one for to restored for to? Yeah, to put the blade's been handle on the restored. blade. Yeah, the handle blade's on the been blade. restored. Я говорю, собрать можно все воедино, потому что здесь отдельно клинок, отдельно вот такой предмет. I looked for like 5 years for a set of Manuki that matched this motif, and what I might end up doing is having them made. Ищет вот эту садомануки, которая будет сюда подходить и матчиться с мотивом цубы и остальных деталей, потому что она такая же должна быть черная с золотыми вкраплениями, потому что если мы вот посмотрим, это вот эта деталь. Where's it here? The Manuki? Yeah. This would be the Manuki right here. And in that set... Missing. вот здесь And вот then that would be monkey. Yeah. В этом сете, кстати, она тоже вот потеряна. А так вот она. Здесь вот деталь. Or here. These are Manuki. Или вот. Или вот. And the original purpose was for a grip on the sword handle. Oh, this is samurai. Yeah, samurai. And they're in different spots. And the reason for that is for grip. It helps you, it helps with the grip on the sword. Короче, помогает эта деталь держать. Теперь мы знаем, зачем она нужна. Она помогает эта деталь держать меч, чтобы он не выскользнул из рук. This has been restored. Поэтому она вот здесь вот на разном расстоянии друг от друга. Вот эта часть была уже сделана. And was it in same condition? This one probably I bought it restored. Уже купил реставрированную. This is the blade for this one. This is the Это blade здесь тоже for получается this one. отдельно с клинками. And this is the blade for this one. This handle's been restored. It's been rewrapped. Здесь уже, как мы видим, the original wrapping on this, these mounts are Higo style mounts. The original wrapping would either be a leather or the Japanese take a paper and they wrap it up and then they lacquer it and make they call it ito out of it. And you have a paper under the... Yeah, well, there are. Oh, the blade is papered. No. I mean, yes. The blade is papered, but underneath this handle, there's little paper triangles. Yeah. This has been rewrapped though. I might have it restored to an original Higo style. That's nice. And about some of these swords and blades, we will take a video too. Like about those two. Yeah. That's really cool. I'll show you some other interesting that I just opened this up while you're... Сейчас еще покажут предметов, которые у него в коробке. This is a Japanese. И будем выбирать. Вы тоже говорите, что вам больше интересно, и будем выбирать предметы, потому что будет 2-3 видео. Собственно, мы их сможем здесь снять и о каких-то предметах тоже рассказать. Можно будет разбавить, что называется, чисто милитаристскую тематику еще вот такими вещами, потому что интересно. Не все, на самом деле, далеко не все коллекционеры показывают предметы, и дилеры показывают предметы так подробно, и могут тоже, можно позвать в гости и посмотреть вещи в руках, покрутить и поговорить рядом с клинками, потому что обычно это все такая, очень высоко задирается нос, вещи можно смотреть только в специальной комнате и так далее. Я, конечно, это тоже поддерживаю. Все это здорово, это традиция, но таким образом мне вам будет не показать вещи. Вот, поэтому хорошо, что есть человек, который готов увидеть и показать предметы, в том числе вам. Lacquers. Так, есть сейчас качество идет у нас. Записи продолжаются или нет? Нужен комментарий уже. The box is wood. Деревянная коробка. And for what is it? Just for trinkets. The Japanese were такие шкатулки. Like when they'd give a gift or something, they would use it would be something super over the top. Their lacquerware is the best, in my opinion. Well, some of the Chinese lacquerware, the early Chinese lacquerware, is pretty phenomenal. And can I see here? Yeah. There's another. I think
There's some other stuff in there. These are Japanese arrowheads. They're called yonani, and they're made like the swords are. Oh, could you show? They have a little temper line. These are really popular. Наконечники на стрелы. And I have a lot more of these. I collected these for a long time. Долго-долго их собирал, коллекционировал. But, you know, they have... these are out of polish, but they have little temper lines on the cutting edges. Говорит, небольшая даже линия закалки, небольшой хамон есть на самом вот лезвии. And a lot of these are signed. Some of them are signed on the tang. Ну, вот как вы часто видите на своих экранах, японские наконечники стрел. This one here is a reproduction, but it's in polish. This is like a modern made one, but you can see the temper line on it. Вот это копия. It was made traditionally. Традиционно сделан, но это репродукция. And what period of... These arrowheads, some of these are anywhere from the 1600s to the 1600. Late... they were using them even in the early 20th century. До раннего 20 века. Maybe not the V-shaped arrow points. More like this. V-shape? V-shape. Yeah. They call it a rope cutter. Okay. Some of these are signed, but these are more battle points. Was the military one not for yeah, these are more battle points. Эти более hunting too, but более боевые. And those V-shape type is for hunting? Well, they call them a rope cutter. So, you know, the indication would be that they're used to maybe cut a rope on a gate or something. And you can see signatures on some of these. For example, could you show one? Он говорит, некоторые подписные. You can see the remnants of a signature there. The artist and they have grain. They have a grain. They have a temper line. Ну и также они выполнялись в традиции. О. Here's another one that's signed at the base of the blade. Но абсолютно другие, не такие, как у нас. Не европейские совсем, другой тип. Another type of arrowheads, not like in Europe. No, they're a little different. Some of the European arrowheads are similar like that. Yeah. Говорит, некоторые вот на эти похожи, европейские. And you do see some European arrowheads that are this shape. But these are a lot like Japanese yari, the pole arms. Pole arms? Yeah, the arms, the swords that are basically on a pole. You know, it's difficult to see because of the sunlight, but... No, it's for camera is okay. Похоже на монгольский, говорит. One subscriber told, подскажите нам, потому что мы не знаем. Несколько комментариев пришло с тем, что мы без спутника, да, что спутник ушел. И сейчас нет уверенности, что мы до сих пор еще вещаем. Если нет, то начнем завершаться. Но если да, то все-таки будем ждать возвращения, потому что еще немного есть материала, который можно было бы показать перед тем, как мы будем снимать основные видео. Только я попал в эфир, все тут же упало. Так, пошло. Вроде как пошло, да? То есть начинаем заново про эту коробочку. Все работает. It was a problem with the internet, and from the beginning about this box. This box is silver. Yeah, the base is silver. These are silver plates with different metal inlays. This is the leaf. This big leaf here. It's like a what do they call that? I can't remember the name of the leaf, but it's on a fruit tree. But the leaf itself is Chicago. Chicago. I'm thinking of Chicago hot dogs. Yeah. I'm hungry. It's shakado, which is a copper gold mixed alloy that patinates in a black color, and this is a shakado with a different mixture of silver and gold. Говорит, разные сплавы. The back of the bird is shibuichi, which is a silver, I believe, copper alloy, and then there's shibuichi inlays in the leaf.
And then nice. and then it has lacquer inlaid in the border of the box. And then all the way around the box, it's stippled. Yeah. When I see stuff like this, all these small things with very interesting work, I can see this for this picture and that guy with who playing. Yeah. Yes, and he's in peaceful. Yeah, peaceful state. Yeah. And this guy's in for an ass whipping. Yeah. This guy don't like this stuff. And another That guy likes that stuff. He and appreciates it. he'll win. He will win for sure. И, в общем, здесь я к чему говорю, что вот когда смотрю вот такие вещи, на такие вещи, которые были произведены в Японии, а также когда смотрю на подобные цубы, на подробную проработку каждой детали, когда каждую шерстинку видно, сразу же вот подобие этой картинки в голове представляется, потому что это японская культура, это интересно. Можно не знать кучу названий, можно не знать точные даты периодов, но, по крайней мере, вот этот дух, он передается. Ты смотришь на человека, который играет на флейте умиротворенно и понимаешь, что он победит вот это вот состязание между просто человеком, который идет и пытается его силой взять. То есть вот этот самурай в умиротворении с чувством прекрасного, он априори сильнее, чем тот, кто даже имея преимущество заходит к нему с тыла. Поэтому интересен вот этот момент, интересна вот эта культура, и она чем-то даже близка, в том числе и нам, я считаю. То есть мы, конечно, не рубили мечами преступников и уголовников, и вот такие вот, чтобы вот такие вот золотые катинг-тесты не сделать, тесты на разрубание тел, но в чем-то именно вот такой вот культуре я считаю, что вот есть сходство, и это интересно. Это вот меня лично и цепляет в японских предметах, которые я хотел бы освещать почаще. Так, японцы продают эти мечи или они трофейные? I have a question, interesting question about how you buy this item. Japanese sell it, or it's just a trophies. No, some have come out of Japan. The Norishige came out of Japan. Some of the antiques, I don't remember exactly. Я точно не помню, но на японских выставках они тоже продаются. And there is several levels for these swords, and from the somewhere level you can't send it from Japan. Yeah. Two levels above the Juyo. Он говорит, есть несколько уровней редкости предметов и and is it a museum title the the sword museum gives it it's called an appraisal, but they don't give it a value to it. Значит, есть музей мечей Японии, собственно, который в Японии находится, и он дает некий такой вот грейд, оценку для мечей, которые к ним поступают. То есть, например, если этот предмет к ним пришел, и они ему дали самый высокий уровень, значит, этот предмет нельзя будет вывозить из Японии. Если же он, допустим, на уровень ниже или на 2 уровня ниже, то вывозить из Японии можно, это не будет являться каким-то преступлением и прочим. Ну вот интересный вот такой момент, что они, то есть, свои вот эти вот вещи, они в том числе продают, но они заинтересованы в выкупе обратно. And is Japan's interested in to buy this stuff and bring it back home, or some, not really. There's maybe there are some collectors in Japan, but fewer and fewer. I would say most of the interest is outside of Japan. European collectors, Asian collectors, Russian collectors. There's a lot of Russian collectors. But the Japanese, the younger Japanese, while they appreciate their culture, they don't pursue it. Not really sure why. It means they don't appreciate their culture they do, but they don't collect it. Окей. То есть молодые японцы сейчас, они уважают их культуру, но не особо собирают те же самые мечи. То есть они все хорошо, но думают о другом. В общем, молодежь. Поэтому среди японцев много
предметов, среди японских вещей много предметов продается за границу, в том числе в Соединенные Штаты и так далее. То есть не все предметы являются прям вот отжатыми трофеями. Некоторые вещи были оттуда проданы просто вот на таких вот началах. And what is the background history of the sword on the top? This one, I'm not real sure. And where did you buy it? Here or An auction here. in auction here? And it was already Juyo. Ага. You know, so it Говорит, тут I верхний don't really have определенный any history on на it. японца. А, окей. But it's been restored. It was restored at least a long time. Might have came out of Japan. Maybe it came. Kachushi. It has a rim, and then maybe some later embellishments of these maple leaves in the 16 or 1700s. Mm-hmm. You know, this would have just been a plain plate that maybe had the cuts in it. You know, again, it was maybe a plain plate that these embellishments were put in. It looks very old. Yeah. And what period is it? Edo period. Edo. A lot of this stuff I haven't looked at for a long. I used to display a lot of this stuff before I had little kids. My oldest boy is 14, so I have 4 boys. So I kind of have a lot of this stuff put away. This is a real early tsuba. This is from the 1500s. It's called a kokinko tsuba, and it's made out of yamagane is the metal. It's like a copper. And this. But a lot of these boxes and stuff, like I haven't really looked at that in probably over 15 years. This is kind of a neat little handle for a kogatana. Yeah, it's called a kozuka. Kozuka. And it's signed by the artist. Nice. Mitsu Neo is the artist that made it. And then his little seal. But it's in really good condition. You know, there's not any damage. And all of these little stipling, like the dagger scabbards, you know? Yeah. But I have lots and lots of tsuba. Так, сейчас у нас есть или нет? Евгения Новикова, расскажи. These are the sword guards, yeah. Sword guards. This one is interesting. This is a real early one. This again is from the 1500s, but this tsuba is actually in this famous architect's collection, Frank Lloyd Wright. He collected Japanese antiques and tsuba, and some of his tiles have a tsuba motif. These little porcelain tiles that he made for around fireplaces. And this particular tsuba came from his collection. Tiles? It's like cups? You know, tiles, like the little square things that are on the bathroom floor or around your fireplace. Oh, okay. But this was one of Frank Lloyd Wright's, and these are scroll weights, you know, or they might even be opium pipes, but they look like scroll weights. And what period is it? 1500s. It's an early one. It's the oldest one on this table. This, and probably this one. Okay. We have to make tutorial about periods. Because that's a whole study in itself. This one's from the 1700s. And the reason I bought this, the devil is in the details again. If you can see in the video, this center cutout is a completely separate piece, and they put an iron rim on it. Говорит, это составная вещь. I mean, то есть это круг, это одна деталь. Forging iron, you know how hard forging iron is. Здесь magnetic? Yeah, it's iron, sand iron. Это вообще железный. But can you see that centerpiece that's fitted into that? Центральная часть ажурная, она отдельной деталью является. It's kind of unusual. I mean, you can see how long it's been in the box. It looks like it's been in there for... Как долго у него лежит. It's 30 years
on your Yeah, boxes? at least. Because I used to display a lot of this stuff, like the boxes. Он говорит, раньше показывал. But then when we started having kids, I have 4 boys, and if anybody else has boys, 4 they know мальчика. how they break things. Он знает, если у вас есть мальчики, то как они ломают вещи, поэтому он все это дело убрал. И теперь оно не показывается, теперь оно у него спрятано. Вот. That's very interesting things, and I think we have to film a video about this stuff and about difference, period difference. Yeah, and Tsubas. That's quite interesting. Yeah, as they got later, like they started doing earlier stuff is typically real simple. The fittings are real simple, and as they got closer to the Meiji period, they were doing, really over the top stuff like когда this. уже более поздний период, они делали вещи с крутой проработкой, а ранние предметы, они такие, типа простенькие, вот, более простые, чем, вот, например, здесь вот у нас с мартышками. Но все равно у них чувствуется что-то очень крутое. Очень круто это все выглядит. И, конечно, спасибо большое Биллу за то, что он все это дело нам показывает, потому что мы можем в таком вот реально в гостевом режиме отсмотреть предметы, посмотреть разницу, позадавать глупые вопросы. И на глупые вопросы получить не глупые ответы. Потому что моя основная тема — это, естественно, антикварное холодное оружие. Немецкое, советское, это Российская империя, Германская империя. Но японским холодным оружием я интересуюсь. И японскими элементами культуры, или вот такой вот piece of art, это называется, декоративно-прикладное искусство, это тоже очень интересно. Поэтому Yeah, you can see the priorities change because later in Japanese history, when it was one unified government, it was a very peaceful time, so the arts kind of flourished. And that's when you started getting stuff like this. Типа какое-то время правительство было более дружелюбным, что называется, и поэтому это уже стали вещи более такими проработанными, интересными в плане именно декоративно-прикладного искусства. А те вещи, которые были более ранние, которые использовались непосредственно как прям мечи, чтобы рубануть по кому-нибудь, они, конечно же, были более простыми. И завершим наш стрим, завершим наш прямой эфир головным убором. What about this? This is an interesting. It's a jingasa. It's like a samurai warrior helmet. And this would have been the crest of the lord that he served. And he would have had шлем самурая. A suit of armor, a simple suit of armor. But even the underside is, got little gold leaf. And this is real gold, yeah, it's real gold, like gold foil leaf. Это как фольга такая, ее под лаком. Yeah, and this is probably late 1700s. Располагали. Это поздние 1700-е годы. How much is early 1800s? These are they're really not that expensive when it comes to like samurai armor. These are probably about $650. $650 примерно стоит. Вот, and there's a little damage, but overall it's in pretty good shape. Есть небольшие ударчики какие-то, но в общем и целом в очень хорошем состоянии. And this one, what period is it? 1700s probably. Тоже Late 1700-е. 1700s, early. It would be the earliest part of the 1800s, probably at the latest. Oh. Could you switch off my, как сказать, будильник, скажите мне? Cell phone. Oh. Every day on 4 p.m. Yes, I have alarm. Next. Yeah, next, this is something that we actually, when we were at, looking at some collections, I bought some Japanese sword tassels for military swords. In here is a colonel's tassel, the red and brown. And then I bought this, one of the nicest Japanese flags, like a souvenir flag I've ever seen. Говорит, один из лучших флагов японских, Decorated, сувенирных, которые он видел. Naval group. Он украшен. It's American veterans brought back. Yeah, but obviously it was done by an artist. It says the different places that they were.
Это трофей, который принес американский Tokyo, ветеран. Yokohama, И вот, собственно, здесь Atsugi, написано, где он был Takegawa, непосредственно. Okinawa. It's aircraft unit. Yeah, I think so. Atsugi Air Base. Probably, it's probably, I don't know, it's got ships in the harbor, and that might be for the surrender, like, you know, symbolizing the surrender. It's got Mount Fuji in the background, but it's beautifully decorated. I've got a parachute that's like this. Parachute? A small, the parachute that pulls the larger one out. What do they call it? A deployment chute. Yeah. It's emergency. Yeah, it pulls the parachute out. But this is, kind of shows the course of the war, right? Yeah. Shows all, like, the different Luzon, Philippines, Formosa, Iwo Jima, Tokyo, Okinawa. Yeah, it's interesting. Manila, Borneo, В общем, здесь тоже вот карта. Sumatra. Карта располагается, где летал, скорее всего. Atsugi Air Base. Yeah, Scotty. Scotty. That's probably the guy Да. that it was made for or made by. And we can just Google 139th AACS. Yeah, Army Air Force something. I'm not sure. Ага. I just bought it 2 days ago. Только что купил, еще не гуглил. And Army Air Force, it's a good point because there was pre 1946, I think, is when they were. Because there was no Air Force, just Air Force before this time. Короче, здесь написано 139-й корпус армейской авиации. А во время войны не было военно-воздушного флота у Америки. У них вся авиация была придана либо морякам, либо армии. Соответственно, это вот хороший момент, когда написано вот так, потому что если просто US Air Force, это будет поздние 40-е или начало 50-х, я сейчас точно не помню. 48 or 40, I don't remember when they... Да, там 48-й, 49-й. И вот здесь карта расположена у нас здесь еще корабли, прям целая большая формация, Фудзияма. Вот, и места, где он служил. Ну вот интересный такой флаг. Я думаю, на этом закончим. I think it's our last thing for this stream. Yeah. It was pretty long, 1 hour 20 minutes, and thanks for hanging with us. Thank you. I appreciate that you bring it for us, and we will take a video about some of new items, and sure, it would be interesting. Thank you very much. Thank you. Last question from Evgenia Novikova. It's our famous subscriber. She's a girl, and she's interested in military antique stuff. Mm-hmm. Yeah, and old subscriber, and she asked, where is this question? Most expensive sword you handled, how much it was and what it is? Probably $125,000. За $125,000. It was your own? Yeah. By really famous early swordsmith. He worked in about 980. Gojo Kuninaga. What period? 980. 80s. 980. 980 is when he worked. 9. Yeah, it was. В 980-х. It was 34. Поработал. It was uncut. И это был здоровенный, необрезанный меч, который был вот ранний. И $125,000 он стоил. Вот такой вот момент. Но это из того, что, собственно, он не то, что просто что он держал в руках, а это из того, чем он владел, вот так вот назовем. And was it only blade or? No, it had tachi mounts. Had early tachi mounts from the 1600s that were most of the parts were solid gold. Mm-hmm. So it was owned by and it was in fantastic condition when I got mm-hmm. it. It was brought back by a guy on MacArthur's staff, mm-hmm. And I got it from the guy who got it from the estate. Okay, and we can put pictures on the video. Yeah. Yes, yeah. and show. Yeah, and I have some pictures on my website that. Okay. Okay, thank you very much. Yeah, show them real quick. Maybe some small images. Oh, nice. Mm-hmm.
Ну вот этот, собственно. I no longer have these up in public view because the owner didn't want them. But this is the Zufu of the blade. It's description. Yeah, the description from the Sword Museum. But the fittings were fantastic. Gold shishi, lacquered into the scabbard. Was it real gold? Yeah. Oh, they use like gold powder, and it was super healthy. I mean, it was for a sword that was over 1,000 years old. It was unbelievably healthy. You know, big thick hamon. You can see the fittings. Yeah. You know, and the lacquer work was phenomenal. That's very interesting. Thank you for the question to Evgenia. Thank you. Okay, thank you very much. We have to go to lunch. Yeah, lunch. Yes, and good night to the... Yeah, good night. Good night, Russia. Good night, Russia. Okay, thank you. Thank you. And всем спасибо. Спокойной ночи, Россия. Мы пойдем сейчас на ланч и будем снимать видео для вас. Интересные вопросы, которые вы зададите, мы на них дадим интересные ответы, собственно, во время съемок видео. Завтра я уже отсюда буду стартовать. Это сейчас самая северная точка Америки на моем пути. Завтра я уже отсюда стартую. Примерно во второй половине дня уже пойду, что называется, на разворот в сторону Коннектикута, откуда я выехал. Все, подписывайтесь на канал, Инстаграм, обязательно туда заходите, потому что я пощу сторис, и это интересно. В vk.com/WarStory тоже заходите обязательно. Всем вам доброго вечера и увидимся в следующих видео. И вот так вот уходим и завершить.